المحذوف من رسالة الغفران. مستلقيا على ظهري أحدق في السماء زرقاء، أحصي كم عدد الزفرات التي تصعد إلى الله كل يوم، وكم عدد حبات المطر التي تتساقط من جفنه. أدير قرص الهاتف وأطلبه، ترد سكرتيرته الجميلة إنه مشغول هذه الأيام إلى أذنيه بتقليب عرائضكم التي تهرأت من طول تململها في المخازن. يا سيدتي، أريد رؤيته ولو لدقيقة واحدة. ما من مرة طلبته ورد علي. أريد أن أسأله قبل أن أودع حياتي البائسة، وقبل أن يضع فواتيره الطويلة أمامي. يا إله العادل، أمن أجل تفاحة واحدة خسرت جنانك الواسعة، أمن أجل أن يسجد لي ملاك واحد لم يبق شيء في التاريخ إلا وركعت أمامه. يا أبانا الرحيم، أعرف أنك لن تضحك على ذقوننا مثلهم، لكنني مهان ويائس. أريد شبرا من هذه الأرض الواسعة أضع عليه رأسي ونعالي وأنام. أريد رغيفا واحدا من ملايين السنابل التي تتماس أمامي كخصور الراقصات. أجلس أمام باب مسجد الكوفة، أجلس أمام كنيسة لوند، أجلس أمام حائط المبكى، أجلس أمام معبد بوذا ضاغطا راحتي على ركبتي، وأحصي كم يصعدون ظهورنا المحدودة كالسلالم وكم ينزلون، ومع هذا لا أحد يلتفت إلى دموعنا المنسابة كالمزاريب. أريد أن أصعد يوما إلى ملكوته لأرى إلى أين تذهب غيوم حشرجاتنا، وهذه الأرض التي تدور بمعاركنا وطبولنا وشتائمنا واستغاثاتنا منذ ملايين السنين. ألم توقظ من قيلولته الكونية ليطل من شرفته وينظر لنا؟ فمن يدري، ربما سئم من شكوانا فأشاح بوجهه الكريم ونسينا إلى الأبد. أحلم أن أركل الكرة الأرضية بحذاء المكتوب، ولن أدعها تسقط حتى أعيدها إليه كي يجيبني بعيدا عن جمهرة المفسرين والدراويش والوعاظ. إذا كنت وحدك مالك الغيب ولم تفشي أسرارك لأحد، فكيف علم إبليس إني سأعيث في الأرض فسادا؟ وإذا كنت حرمتني من دم العنقود، فلماذا أبحته لغيري؟ وإذا كان الأشرار لم يصعدوا إلى سفينة نوح وغرقوا في البحر، فكيف امتلأت الأرض بهم ثانية؟ وإذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، فأين ستذهب لوحات فانكوخ وقصائد المتنبي ومسرحيات شكسبير ونهج البلاغة وسيمفونيات موزارت؟ وما الذي سنجده في متاحف الجنة؟ وإذا كنت سأجد في فراديسك الواسعة حبرا وخمرا وصفصافا، فهل أستطيع نشر قصائدي دون أن تمر على رقيب؟ وإذا انكحتني 10,000 حورية عين، فماذا ستترك لحبيبتي Deleted part of رسالة الغفران, which, apart from contemporary references, harks back to great Arabic poet Adnan, who was alive about 1,000 years ago. Lying on my back and looking up at the sky, I count the sighs rising up to God each day, and the drops of rain dripping from his eyelids, and I call him on the phone and ask for him. His pretty secretary replies that he's busy these days, so busy, so snowed under, with all our tattered petitions stacked in the storeroom. My dear lady, I'm out at here. I so need to see him, if only for one moment. But he's never replied, whatever I've asked. I want to appeal to him before I take leave of my miserable life, and before he lays before me the inventory of my sins. My God, the most just, did I lose such a vast paradise simply on account of one apple,
Was it because of one fallen angel that I had so to prostrate myself in humiliation? Our Father most merciful, I know you won't make fun of me as they do, but I feel miserable and without hope. I simply want a patch of this earth to lay me down, shoeless, to sleep. Just one loaf of bread from among the teeming ears of wheat that sway before me like dancers' waists. I sit in front of the door of the Kufa Mosque. I sit in front of the Cathedral of Lund. I sit in front of the Wailing Wall. I sit in front of the Temple of Buddha, my hand palm pressed to my knee, and I see how many times we've raised our hunched backs and how many times we've bowed ourselves down, and in spite of all this, no one pays any attention to our guttered gush of tears. I want to go to his kingdom one day, to see where the clouds of our moaning end up, and this planet that's been rotating with our scuffles and drums, our curses and supplications down so many millions of years, so as to wake him from his cosmic siesta, that he might look out from his balcony and observe us. And who knows, maybe he's become bored with our grievances, turned his holy face away and forgotten us forever. It seems I'm kicking a terrestrial globe with pokey shoes, and so I'm not letting it hit the ground until I can pass it back to him, and then he can reply to me, out of sight of the exegetes and dervishes and preachers. If you and only you are master of the hidden, and disclose not your secrets to anyone, then how did Satan come to know that I wreak havoc on this planet? And if you denied me the blood of grapes, then why did you allow it to others? And if the wicked could not get on board Noah's Ark, but were instead drowned in the seas, how are they come back to this earth again? When heaven shall be split asunder and listened to and obey its Lord as it must, and when the earth shall be stretched out and shall cast forth all that was in it and be empty, what will happen to Van Gogh's paintings and Al-Mutanabbi's Qasidas and Shakespeare's plays and the Naj al-Balakha and Mozart's music? What will be left us in the museums of paradise? And if in your vast paradise I could find ink and wine and reed pens, then might I publish my poems without need of the censor. And if you were to give me 10,000